Magandang araw po ulit mga karuba. Katulad po ng aking pangako at katulad din ng aking tinanong nung nakaraan kung may mga gusto ba na gumawa tayo ng video regarding po sa automotive. Ito at gumawa ako ng isang video bilang tugon po doon sa mga nagre-request, doon sa mga nag-message po sa akin na gumawa ng video. So ngayon gumawa ako ng isang video patungkol sa auto electronics. Ito yung episode 1. Nilagyan ko lang po ng episode 1 kung sakasakali na maganda po yung audience response natin at maraming magbibigay ng feedback na kakailanganin nila to or makakatulong sa kanila to sa kanilang hobby or sa kanilang pag-aaral, lalo na po sa ating mga estudyante sa senior high school. Then gagawa ulit tayo ng additional videos patungkol sa iba't ibang basics po ng automotive. Who knows, baka in the long run ay gagawa tayo ng mga advanced trainings. Total marami naman po tayong mga resources na ating nakuha or nabigay sa atin sa ating mga trainings abroad. Akin pong pinapaalala po sa inyo na yung mga matutunghayan yung contents ng training natin, inuulit ko po, hindi ko po inaangkin na aking lahat ito or ginawa ko itong mga to. Sa akin lang po is kung ano man yung makikita nyo rito is resulta po ng ating mga trainings, mga seminars, mga ating mga pag-aaral, yung ating pong pagsasaliksik. Kaya hindi ko po kiniklaim, there is no claim that everything written and or presented are owned by me. Illustrations po ay ginawa ko or nilagay ko dyan as reinforcements po para po mas lalong maliwanag po ang ating pag-unawa sa ating mga topics. Ang layunin ng ating video ay upang maintindihan ang kahalagahan ng electronics sa automotive. Una, yan yung ang pangalawa is upang maunawaan ang operasyon ng electronic na sistema ng sasakyan, and upang maunawaan ang relasyon sa pagitan ng input, processor at output. Next is para matutunan ang mga iba't ibang uri ng signal na gamit ng iba't ibang mga sensors and actuators. And lastly, upang maunawaan ang gamit ng sensor sa sistema ng sasakyan. So, sa mga bago pa lang sa kanilang pandinig itong mga to, it will serve as a little challenge to you para malaman kung ano itong mga to. Gawin na lang nating learning curve kung ano yung input, ano yung processor, output, kung saan na ginagamit sa sasakyan. Anyway, i-discuss ko po rito one by one kung ano yung mga yon. So, next is yung importance ng electronics in automotive. Gaano po ka-importante yung electronics sa automotive? Bakit kailangan? Una, para po ma-improve yung tinatawag nating fuel economy. Alam naman po natin, lahat tayo gustong gumamit ng sasakyan or bumiyahe ng mahabang distansya in the least possible cost. Pangalawa, lower emission outputs. Everybody is aware of the greenhouse effect. Okay? Improve powertrain performance. Improve steering and suspension. To have a more accurate driving and information systems. To improve safety systems. Increase operator comfort, and to improve communications and diagnostics. Yan po yung mga important
things with regards to the use of electronics in the automotive. Ngayon po, ating pong i-discuss isa-isa. Una is improve fuel economy. Sabi ko nga is, we all want to travel a very long distance using the least amount of fuel. Ito yung goal, ito yung purpose ng isang purpose or advantage or importance ng electronics sa automotive. Sa mga conventional na sasakyan, yung ating fuel systems ay gumagana hindi upang magtipid, gumagana lang siya para tumakbo yung sasakyan in the worst possible scenario. Kaya nakikita natin yung mga sasakyan nagbubuga ng makapal ng maitim na usok. Yung mga digasolina pag ganun is the very least na reason is rich mixture siya. Kasi sobrang dami yung naibigay or pumasok na gasolina sa combustion chamber ng sasakyan at hindi na kinayang sunugin ng ating ignition system. Pangalawa, lower emission outputs. Alam po natin na ang napakasamang epekto po ng sinasabing greenhouse effect. Okay? So, as such, yung mga designers ng sasakyan, yung mga engineers, dahil po sa kagustuhan na bawasan yung greenhouse effect, yung emissions po ng sasakyan, naglagay sila ng iba't ibang emission controls. And ito is ginamitan ng electronics. Alam natin, aside from carbon dioxide, meron din lumalabas na carbon monoxide and NOx sa emission system ng sasakyan. Yung NOx, iyan yung tinatawag na killer. Kung may mga nababalitaan kayo na natulog sa sasakyan tapos kinaumagahan hindi na nagising, it's not because of the carbon monoxide or the carbon dioxide. Mostly it is because of this NOx, the nitrogen oxide. Improve powertrain performance. In the modern technology now, meron ng mga inilagay na iba't ibang systems para po ma-improve or mapaganda yung performance ng ating powertrain. Kaya yung iba is gumamit ng iba't ibang designs ng drivetrain, katulad ng iba't ibang design ng clutch. So Porsche po ang gamit is yung PDK or the Porsche Doppelkopplung. Yun yung way nila, and this entails the use of electronics. Kasi yung controls nito is electronics. Next is yung improved steering and suspension. Alam naman po natin na yung mga sasakyan ngayon is hindi na basta-basta katulad ng dati na kahit anong susi kapag pumasok dun sa ignition switch o pwede niyang andarin. Ngayon, hindi na. Malayo ka pa lang, alam na niya kung yung susing hawak mo yun yung susi niya talaga. Una, hindi mo na siya mapapasok. Pangalawa is, hindi mo siya mapapaandar. And pangatlo is, yung steering natin, as well as yung suspension, kapag yung mga sasakyan na merong mode switch, kapag nilagay mo siya sa race mode or sports mode, ang mangyayari is titigas yung steering niya kapag naka-straight siya, and yung suspension naman niya is magiging stiff
para akma siya doon sa sports driving mode na pinindot ng driver. And this is dahil sa electronics. Kasi ang communication nito is through the use of electronics. Kapag kasi ginamitan mo nito or pinindot mo yung sports mode, magiging quick yung response niya, magiging responsive yung manibela mo. Next is more accurate driving and information systems. Yung ibang mga sasakyan na ngayon is merong sinasabi niya kung ano na yung kalagayan ng makina. Una, anong driving mode ka na nakalagay, ano yung mga kailangan mo, ano yung sitwasyon sa kalye, kasi merong mga sasakyan na kailangang automatically yan magdidim, okay, or maglolo yung kanilang ilaw during night driving. And navigation systems are also embedded sa system ng sasakyan na. So, alam niya kung pangat siya or downhill yung kalsada. In that manner, alam niya kung paano siya magre-response. So, improve safety systems. Sabi ko nga kanina, dati-dati madaling makarnap yung mga sasakyan. Ngayon, doble-doble na yung safety features niya. Una is, hindi mo siya basta-basta mapapasok. Pangalawa, dahil sa very accurate na safety system niya. Pangalawa, hindi mo siya basta-basta maandar. Hindi katulad dati, sabi ko nga, kahit anong ipasok mong susi, basta pumasok at mapihit mo, aandar yun. But now, no more. Because alam na niya kung yung ipapasok mo talaga is yung susi niya o hindi. Mapipihit mo man, kung napasukan mo ng susi, hindi rin siya aandar because of electronic safety features. And next, increase operator comfort. Yung AC system natin, yung automatic functioning niya, maglalamig siya sa kung anong settings mo. Pwede mo rin siyang iset na umandar na pati AC niya 10 minutes or depende sa gusto mo. Kung 10 minutes before na pumunta ka sa sasakyan mo, automatic yun, aandar yung AC at saka yung makina niya. Sa mga electronic cars, aandar yung AC niya. Kung yung sasakyan mo is equipped with the cruise control, hindi mo na kailangan, lalo na kapag nag-long drive ka, hindi mo kailangan laging nakaapak sa accelerator pedal. Pag pindot mo, halimbawa kung 80 km/h, di pindutin mo lang yung cruise control, put the speed to 80 km/h, and then at that speed, press mo yung cruise control. Pagka-press mo ng cruise control, it will maintain that speed. Kapag ka may sasakyan, mamembreno ka, that would not necessarily cancel the 80 km/h that you previously set. Babalik siya doon. Habulin niya yun. And coincidingly, kapag ka may iba yung cruise control, iba yung ACC. Sa ibang brands, they call it ACC, yung isa naman. Yung ACC, ito yung adaptive. Kung yung cruise control is nire-regulate niya kung anong speed ka, yung adaptive cruise control naman is nire-regulate niya yung distance mo doon sa sinusundan mong sasakyan. Okay? So, hindi mo na kailangan mamreno. Siya na lang mamreno. So, yung cruise control, i-maintain niya yung 80 km/h, but yung ACC will maintain the distance doon sa susunod na sasakyan. If it needs to slow down
para ma-maintain yung distance that you have set dun sa sinusundan mong sasakyan, it will brake by itself. And lastly, improve communications and diagnostics. Alam naman po natin ngayon, sa ngayon is kailangan na nating gamitan ng diagnostic computer yung ating sasakyan. Bakit? Kasi yung mga nakalagay na control sa sasakyan are computers. So para magkaroon ng communication to these computers, dapat yung language will be the same. Hindi natin kayang makipag-communicate sa kanila, so kailangan gamitan natin sila ng diagnostic computer. So dahil dito sa mga electronics na to, yung communication between the diagnostic computer and the different vehicle systems is very, very accurate and on time. And with this, pwede nating i-diagnose yung isang system, yung functionality niya, using yung driver mode ng diagnostic computer natin. Pwede nating i-activate, pwede nating paganahin, pwede nating, kung ilaw, pwede nating pailawin, pwede nating patayin using the diagnostic computer. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video. Bago po nating ipagpatuloy, inaanyayahan ko pumuli kayong mag-subscribe sa ating channel at click na rin yung notification button para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. Pinapaalala ko po ulit sa inyo na ito is bilang tulong ko po, lalo na po sa mga mag-aaral, mga nasa senior high school. Kung sa inyo okay ito or may makukuha kayong kunting aral, ipagpapatuloy ko po to and gagawa ko ng mas basic, kasi ito medyo advanced na to na topic Gagawa ko ng mas basic na automotive videos sa ating susunod na spare time. So let's get the ball rolling. Let's rock and roll, ika nga. First, pag-usapan po natin yung electronic system operation. How does this electronic system operates? The electronic system is composed of three different basic things. Una is yung tinatawag nating input. Ano yung input na yan? Ang input na yan is, it may be in the form of, it is an information that may be in the form of electrical signals provided to the electronic system modules doon sa ating tinatawag na process. And these signals will be processed by the electronic control module, or the ECM, or in other terms they call it ECU, or electronic control module, which is the processor, and throws this signal, ibabato niya to sa ating mga actuators as the output. Let's compare these to us, the human being. Paano ito nangyayari as compared sa atin? Una is, kapag ka nandun tayo nagdadrive at nakakita tayo ng stoplight at nakita natin halimbawa na pula, alam naman natin na yung pula is stop, yung yellow or in real talk, sabi nga natin, that's amber, and then the green is go. Yung yellow or amber is ready. Nakita natin, naturally, meron na tayong basic data sa ating utak. Yun yung mga ibig sabihin ng mga yan. So, pag nakita nating pula, ipoprocess ng utak natin. Yung utak natin, nung gagawin, ibabato niya yung result ng processing na yun doon sa output, which is yung actuator. Anong actuator? Yung ating paa. Ano na nga yung gagawin ng ating paa? Base doon sa nakita ng ating mata, gagawin niya is aapakan niya yung preno para huminto yung sasakyan or mag-slow down, depende. Kung red, hihinto siya. Okay?
That is the result of the whole process. Let's talk further. Inputs. Ano ba tong mga inputs na to? Yung inputs na to ay nagbibigay or they provide the processor or module with the information about sa functionality, anong status ng system at that moment, ano yung kondisyon. So these inputs are gathered by sensors. Huwag nating kalimutan na ang bawat sensor ay dedicated sa isang system. Hindi po. May mga sensors na yung data na nakukolekt nila or kinukolekta nila is being used by other system. Maybe it's a form of validation or they use it basically as their input para gawin or i-command yung actuator na gawin kung ano yung dapat para sa system, mag-adjust or what. So these inputs are collected by several sensors. Katulad niyan, meron kayong nakikitang oxygen sensor, the one that is in the top right corner, and the one below it that is the manifold pressure sensor or the IMAP, intake manifold pressure sensor. And the one at the lower left corner, that is the engine speed sensor. Okay, so these sensors collects different inputs, and we shall be discussing these sensors in our future topics, especially sa engine management system, because these are components of the engine management system that are very, very essential in the operation of the engine management, the whole engine management system. So after gathering all these pertinent inputs, informations, and everything, etong mga to is ibabato ng sensor sa ating processor for the processing step. In the processing of information, which is basically the function of the system's module, the module analyzes input information and control the corresponding outputs based on programming. The best comparison is the way we process information. So sabi ko nga is dito ginagawa yung conversion. Pagpasok sa conversion side nung signal coming from the inputs, which is basically voltage, something like that, mako-convert to into signals and will be processed by your electronic control unit, and then it will be converted again, the result will be converted again into voltage signal, babato niya doon sa output. Halimbawa dito, kapag halimbawa yung ating load signal, which is basically yan yung purpose nung intake manifold pressure sensor, yan yung gamit niya, yung engine load para malaman niya. Okay, pagka mataas yung engine manifold absolute pressure, ibig sabihin hindi nire-require na magkaroon ng maraming fuel, ibabato niya yan. So ipoprocess ngayon ng motronic natin, yung processor sa gitna, ipoprocess niya yan, kukompare niya dun sa basic data niya. Sabi niya, ito yung basic data ko, ito yung nakuha kong input signal, ito ngayon yung ibabato ko. So gagawin niya ngayon is iiksian niya yung pulse width signal na para sa injector. Ang mangyayari ngayon, magiging short lang yung
injection action ng component ng actuator, which is the injector. So, ibabato niya dyan sa mga output. So, ano bang output na sinasabi natin? Ang output is, ito yung commands issued by the module sa mga electronic systems sa mga control units natin. So, based on the programming that is done by the processor, by the control unit itself, magbibigay siya ng karampatang signal voltage dyan sa mga actuator. Okay? Halimbawa dyan, sabi ko nga is, kung dahil hindi naman required sa based on data, hindi required doon sa loob ng combustion chamber yung maraming gasolina, iigsian lang nung injector yung untime niya. Okay? Maiksi lang yun para konti lang yung papasok na ma-inject na gasolina. Kapag mababa naman yung sobrang taas naman yung vacuum, ibig sabihin yung load is mataas. So, dadamihan niya ngayon yan. Let's discuss this input process output. Okay? Dito sa buong system na to. So variable assist power steering sa mga sasakyan that are equipped with the variable assist power steering. Ito kasing variable assist power steering is power steering to, pero it gives the assistance or yung action, the assist action based on the requirement. Okay? Halimbawa, kung mataas yung speed mo, matulin yung sasakyan mo. At that moment, hindi mo kailangan yung malaking assist. Dapat matigas yung power steering, yung steering system mo dyan para hindi basta-basta gumalaw yung sasakyan mo. Kasi, nasa high speed ka eh. Saan nanggagaling yung input para sa high speed? Yung wheel speed sensor. Dito naman, dito sa tinatawag nating direct module output, makikita nyo yung engine control module or engine control unit to some manufacturers, nakakonekta directly yung injector. So, bawat injector, gumagalaw yan base doon sa command coming from the engine control module or yung processor. So, directly, the engine control module or the processor gives the output signal sa injector. So, kinukontrol niya yan. So, kung kailangan ng bawat butas mataas ang injection time or ibig sabihin yung pulse width modulation niya is mataas, yung on-time niya is medyo malaki, so lalakihan niya yun, matatagalan yung on-time niya, dadami yung spray niya. Okay? Pero kung hindi naman, edi iksian lang niya. Okay? The thing here is, it is directly controlled by the module. So, i-switch on lang niya dun sa ground side. So, tandaan nyo, yung injector is gumagana through ground side switching. Okay? So, yung nasa lower part, yan yung control module. Okay? Yan yung control module. Makikita nyo dun sa baba niya is yung ginagamit niyang switching is ground switching. Yan yung 4 na injectors. So, uulitin ko, ang signal na nagpapagana dyan sa ating mga injectors ay PWM. PWM signal or pulse width modulation signal.
yan yung nagpapagana sa kanila. Ano naman yung indirect module output? Ito naman is, halimbawa is, yung control module natin is pinapagana yung actuator through the use of another medium. Katulad nito, para mapagana yung cooling fan motor natin, yung control module is isi-switch niya, iga-ground switch niya yung isang end ng control side ng relay. Kung makikita niyo yung isang end ng control side ng relay, nakakonekta siya sa power supply. Dito sa case na to is the battery. So if the relay, the control side of the relay is closed and energized, the relay outside will be closed, and that will put the cooling fan motor into the on position. So ito yung comparison between the two, the direct and the indirect module outputs. Yung indirect module output ay ginagamit when a large operating current is required, like dito sa case ng cooling fan motor circuit. Ngayon, punta naman tayo sa electrical at saka electronic signals. What are these signals? Electronic signals comes in the form of digital signal and yung tinatawag nating analog signal. Ano yung digital signal at ano naman yung analog signal? Digital signals are used in digital communications. These digital signals has two states, the on and the off state. In the other side, we have what we call the analog signals. And what are the analog signals? Analog signals are voltage signal that can provide a range of voltage information. Meron tayong tinatawag na DC analog or the AC analog. As viewed from the oscilloscope, ang digital signal makikita nyo, meron siyang high and low, which is used in voltage switching. Tapos yung time period, yung haba ng on niya at haba ng off niya, that is, ang best example niyan is yung PWM signal ng ating injector. Kung gaano ka haba yung on niya na kung saan nag-inject siya ng fuel. Okay, that depends on the requirement of the engine. We also have the digital signal as used in the binary communication between systems, which converts I's and O's. So as you can see in the illustration, magiging ganyan yung basa niya or yung appearance niya sa oscilloscope. Now let's go to the analog signals. The analog signals, these are variable signals. Okay, pag tinignan nyo sa oscilloscope, halimbawa yung DC analog, the first one, the one at the left, top left corner, yan yung DC analog. Okay, the one at yung opposite niyan, nasa kanan, yung DC analog, and yung baba ng DC analog, the one at the left, yung baba niya, another DC analog. And pag makita nyo yung merong gitna, hugis sa gitna, okay, the division at the zero, tapos parang wave siya, that is AC analog signal. Okay, these signals are coming and thrown into your
outputs or to your actuators. Sometimes this comes from sensors. Okay? So, kapag gusto mong makita kung ang gumagana yung sensor, meron kang signal na ina-expect. In summary, sa application po, makikita nyo in the illustration po, yung dalawang components na nasa left side. The brake on-off switch and the wheel speed sensor. These are two sensors that collects the input signal. And ibabato niya yan diyan sa ating ABS module or the ABS ECU. Yan yung tinatawag nating processor. Kapag ka na-process na niya yung ibinato sa kanya na signal coming from the two sensors, i-output din niya or ibabato rin niya dito sa dalawa sa right side. Yung ABS warning lamp or yung ABS pump. Kapag ka mayroong nakita na may problema yung ABS control module, iilaw yung ABS warning lamp. Okay? Ito is isang papyaw lang na example. Sa ating mga susunod na videos, we will make extensive discussions sa iba't ibang mga systems. So watch out. Kung gusto nyo, then mag-comment lang kayo sa baba para makita ko kung itutuloy natin to or hindi na. But I would assume na lalo na po sa mga nasa senior high school, if we will be discussing about the very basic or the fundamentals of automotive, which I intend to do, makakatulong po ng malaki. Sa ating next episode, we will try to talk about the different components of the circuit. So perhaps we'll be talking about transistors, voltage divider circuits, system inputs. We will also be talking about switches, thermistors, and potentiometers. Perhaps this will be the contents of our next discussion. So transistors, voltage divider circuits, systems inputs, switches, thermistors, and potentiometers. But okay, these are not written in stone. Kung gusto nyo that we will backtrack. I am preparing something like the 5S video, and I am also preparing the basic workshop procedures, tools, and all that. So if you need this one or gusto nyo kung anong gusto nyo, message nyo lang, and I will try to include it in our next videos. Till here, maraming salamat po, and sana meron kayong napulot kahit papano. Maraming salamat po sa inyong lahat, and paki-subscribe po at click yung notification bell para updated kayo.